A 100 pounder. Okay, so this is a very like mostly discussed video I think on internet. So as a mother మీరు మనం ఆల్రెడీ ఒక 2 బెస్ట్ రీడింగ్ వీడియోస్ ఆల్రెడీ చేసాము. మీరు ఇప్పుడు దాకా చూడలేదు. ఐ లింక్ దాట్ టు దిస్ వీడియో. సో జస్ట్ సీ ఇట్. బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అయిపోయాక మోస్ట్ ఆఫ్ ద మదర్స్కి ఒక్క టెన్షన్ అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. లైక్ హౌ టు వీనింగ్ ఎట్లా, అంటే పిల్లల్ని పాలు మానిపించడం ఎలా అనేది చాలా ప్రాబ్లమేటిక్గా, చాలా కష్టంగా అనిపిస్తుంది. ట్రస్ట్ మీ, ఐ ఆల్సో ఫెల్ దట్. లైక్ స్టార్టింగ్లో నేను ఐ వాజ్ లైక్ ఐ గివ్ 5 years, I will give 3 years along the way, and I will not be the mother who will feel bad about feeding. Of course, ఇప్పటికీ I feel sad that I have weaned off my baby, but there is a catch. To who doesn't know what I'm doing. And నేను ఒక వర్కింగ్ మామ్ని, అండ్ నేను ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో పనిచేస్తాను, అండ్ I work from home. Okay, this is my situation, and I don't have any help. I live at my parents' house, and most of the time I take care of my baby. Okay, so situational line, like it is very good until 1.5 year and even 2 years. It was not a bigger deal because I was able to manage. Maybe even today I could have managed, but the thing is, babies ela ante, the more they grow, the more they get attached to the breast milk. I felt that. సో తనకి చిన్న ఇన్కన్వీనియన్స్ ఉన్నా సరే, చిన్న బాధ వచ్చినా సరే, చిన్న హ్యాపీనెస్ వచ్చినా సరే, షీ వాంటెడ్ టు కమ్ టు మీ, cuddle me, and then she wanted to have breast milk. So at some point it felt very extreme that no matter where you are, traffic lo uన్నా సరే, పెళ్లిలో ఉన్నా సరే, హాస్పిటల్ ఉన్నా సరే, బాత్రూమ్ లో ఉన్నా సరే, no matter where you are, she used to literally cry. And తనకి టాంట్రమ్స్ ఎక్కువ అయిపోయింది ఆఫ్టర్ టోడ్లర్ ఏజ్. ఆఫ్టర్ 24 months of age, toddler will have a lot of tantrums, and you will not imagine that your baby is going to do this when she's the younger self, like 1.5 year ఉన్నప్పుడు ఇలా అవుతుందని మీరు ఎక్స్పెక్ట్ కూడా చేయరు. So that happened, and trust me, even after her second birthday, I was feeding her. And then at some point I have to leave alone with the baby because of some medical reasons. I think it is time to stop feeding my baby, breastfeeding my baby. So I wanted to do something about it. So what all the people suggested around me is like cold turkey. Like cold turkey అంటే ఏంటంటే ఒక్కసారిగా ఆఫ్ చేయండి. లైక్ ఇట్స్ సో ఐ ఫస్ట్లీ యాక్చువల్గా నాకు చాలా అంటే చాలా టెన్షన్ వచ్చింది. లైక్ ఏంటి ఒక్కసారిగా ఎలా ఆఫ్ చేయాలి అనేసి. బట్ ఒకరోజు నేను ట్రై చేశానండి లిటరలీ. లైక్ ఐ సీడ్ లైక్ సమ్వన్ గివ్ మీ ఇంజెక్షన్ అండ్ ఐఎమ్ ఫీలింగ్ పెయిన్, సో నేను ఇవ్వలేనా అనేసి చెప్పాను. దెన్ ఐ డిడ్ సంథింగ్ లైక్ ఇది పని చేయట్లేదు అని. షీ హ్యాడ్ లిటరల్ మెల్ట్ డౌన్స్, అండ్ ఆ రోజంతా ఐ వాజ్ ఫీలింగ్ వెరీ లో, ఐ వాజ్ వెరీ సాడ్. ఇలా చేస్తే ఏమవుతుందంటే, మై పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్, ద మిల్క్ విల్ అక్యూములేట్ ఇన్ యువర్ బ్రెస్ట్. సో నాకేమైందంటే, నా మిల్క్ అనేది అక్కడ స్టోర్ అయిపోయి గడ్డలు కట్టిపోయాయి. అండ్ I literally had to call my doctor. What they suggested, it's go with some ice pack laga ala peట్టుకొని, like try to do some massage, it will help you. And if it doesn't help you, try to take some medicine, which is some medicine she suggested. So that I took that, and after that I decided like, okay, this is not working and I'm not going to do this. So నేను ఇంటర్నెట్ ఫుల్గా సెర్చ్ చేశాను, వాట్ అదర్ మదర్స్ ఆర్ డూయింగ్, వాట్ అదర్ మదర్స్ హ్యావ్ డన్ ఇట్. సో నాకు యూట్యూబ్లో అంతగా ఆడియన్స్ కనిపించలేదు వాట్ టు డూ ఫర్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ వీనింగ్, బట్ ఇన్స్టాగ్రామ్ నాకు కనిపించింది. బట్ ఆఫ్టర్ పుట్టింగ్ ఆల్ టుగెదర్, వాట్ ఐ అండర్స్టూడ్ ఈజ్ లిటరలీ ఫర్ యువర్ బేబీ టు వీన్ ఆఫ్, you should go step by step. Okay, what is the first step is weaning it off at one time of the day. For example, in the morning, early in the morning, or afternoon or evening. Pick some time which usually is not too much cranky. So pick some time. First thing, pick one time, stop breastfeeding there. Like, okay, morning raw nana, morning fall raw nana, you try to tell the baby that this is going to happen from tomorrow onwards or from today onwards. This is going to happen and you are not going to get at this point of time. Okay, of course there will be meltdown, of course tantrums ఉంటాయి. అప్పుడు మీరు కూడా మీ వర్డ్ పైన స్టాండ్ తీసుకొని ఉండాలి. Then once the baby is associated with that routine, continue it for 1 or 2 weeks. Okay, then start the second time, which is like the next time, maybe during the afternoon naps
or in the evenings or before the dinner. So whenever you're doing, right, adi second time start. Then third time. Like that, try to wean off everything in the morning. It is not an easy process and it is a very long process. And it took me almost 1.5 months to wean off my baby completely. Then comes the hardest part, that is night time feeding. లేచినప్పుడల్లా నేను తనకి ఫీడింగ్ ఇచ్చేదాన్ని. సో ఆ టైంలో నేను ఏం చేసేదాన్ని, ఆ టైంలో పాలు రావు అని తను స్ట్రిక్ట్గా చెప్పేసాను. అండ్ తను పాలు రావు అనేసి ఒక 1-2 days ఏడ్చింది. దెన్ థర్డ్ డే నుంచి, ఫస్ట్ డే నుంచి తనకు ఒక ఆల్టర్నేటివ్ ఇచ్చాను, లైక్ వాట్ ఎవర్ ఇట్స్ హర్ ఫేవరెట్. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఎ బనానా, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ హర్ బనానా. ఐ సెడ్ యూ కెన్ డ్రింక్ సమ్ మిల్క్ ఇఫ్ యూ వాంట్. బయట మిల్క్ ఉంటాయి కదా, ఆ మిల్క్ తాగొచ్చు నువ్వు. లేదా ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ ఈట్ సమ్ క్రాంకీ. షీ వాస్ క్రయింగ్. ఐ హ్యాడ్ టు క్యారీ హర్ like almost half an hour to 40 minutes అటు ఇటు తిరుగుతూ తనని నిద్రపుచ్చేదాన్ని, so that she can fall back to sleep. Okay, then from third day she literally asked for banana herself. I said, so I don't want her to uh, like hate breast milk completely. నాకు ఎందుకో చాలా అంటే నిజం చెప్పాలి, ఈ హోల్ ప్రాసెస్ లో నేను చాలా ఏడ్చాను, చాలా బాధపడ్డాను. లైక్ బికాస్ పాప కన్నా ఎక్కువ నాకు ఆ కనెక్షన్ పోతున్నట్టు ఫీలింగ్ అయింది. అండ్ టు యాక్సెప్ట్ దాట్ ఐ హ్యావ్ టు స్టాప్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అనే దానికి నాకు చాలా టైం పట్టింది. అండ్ ఫైన్, so I saw on internet that some person so did this and it worked for her. So what I did is a piece of lemon తీసుకున్నాను and I applied it to my breast, and before my baby comes to feeding, right, I did that rightly. Okay, and whenever she tried to take feed, right, తనకి అది పొల్లగా అనిపించేది. అండ్ దెన్ షీ వాజ్ షాక్డ్. ఐ కుడ్ లిటరలీ లైక్ రీథింక్, అండ్ నాకు అది గుర్తొస్తుంది ఇప్పటికీ కూడా, అది తను అలా చేశాను. ఐ థింక్ ఫస్ట్ టైం షీ వాజ్ లైక్ బాలేదు అని కిందికి వెళ్ళిపోయింది. తర్వాత సెకండ్ టైం షీ కేమ్ సేమ్ డే అండ్ ఐ డిడ్ ద సేమ్. అండ్ దెన్ ద నెక్స్ట్ డే షీ న్యూ దట్ పాలు ఆర్ బ్రోకెన్, పాలు పగిలిపోయి బాలేదు. And it was a relief and was a heartbreaking moment for me. Heartbreaking, because I literally cried 2 continuous days when she said, "Amma దగ్గర పాలు బాలేవు, నాకు అమ్మొద్దు" అని. Like literally she said that, "వద్దు భావన వద్దు, పాలు బాలేవు." అండ్ ఐ వాజ్ క్రయింగ్ లైక్ ఎనీథింగ్ అంటున్నాను కానీ, బట్ దాట్ వాజ్ ద పెయిన్ ఆఫ్ గివింగ్ అప్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఫర్ మీ. మీరు డ్రామాటిక్ అనుకోండి, ఓవర్లీ స్టిమ్యులేటెడ్ మామ్ అనుకోండి, బట్ that was me, because I felt like that is a part of my life which I could never connect back with my baby again. And I felt really bad, for myself and for herself. And I felt like zero. And literally my feeling was, I think after this point she will never come back to me, and our bond will never be the same ani anpichi nenu edchanu chaala. And it took me 1 whole week to recover from that guilt. But trust me guys, it's not like that. I know it is easy to say now because I have experienced everything and now I'm telling you guys, kani it's way beyond that. ఒక్కసారి బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అయిపోయాక we think that we lose the toolers and we lose the connection, we lose the bond of mom and daughter, mom and baby. But no, it's not like that. How it happens, మీరు ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తారు, you are not exhausted anymore, and baby sleeps through the night. It takes a week, 2 weeks or a month to adjust, but baby sleeps through the whole night. Baby adopts sleeping independently. And the way you guys connect now, it's not just breastfeeding, it's everything else. You can dance, you can happily sing, you can play with her, you can do so many lot of things, but the connection will never go. Okay, trust me mamas, trust me on this, and this is a idea. This is what I wanted to tell you guys. So if you are in this weaning journey, you are not alone, and don't ever think that your love will be reduced. Me prema taggipotundi breast feeding aapeste, and if you are not giving beyond a certain time and you are a failure and matram anukopandi, no, you are not. You are the best thing your baby has. Okay, just remember that. Love yourself, love your baby, keep smiling, please subscribe to my channel, comment